Porque Jesus vi resuscitar os mortos se els já estão no ceu, Part 2. Ola, mas uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Resolvi fazer a continuação deste vídeo porque tem muita gente fazendo perguntas acerca de alguns versículos. E porque ainda tem mais versos importantes da Bíblia para melhor entender o assunto. Vamos começar com o que o Senhor Jesus falou para o ladrão na cruz. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 verso 43. Muitos dizem por esse versículo que o ladrão foi para o ceu naquela sexta-feira quando morreu. So que Jesus não subiu naquele dia para o ceu. Veja o que ele falou para Maria. Disse-lhe Jesus, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos, vai o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Segundo os especialistas sinceros, o problema de Lucas 23 verso 43 está na vírgula. Vamos ver esse verso agora com a vírgula no lugar certo como fica. Em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Jesus falou N with tilde o sk o ressuscitria umdia, maseleja with acute tina falado antes para as pessoas que o ouvia quando ele iria resuscitar os mortos veja João 6 verso 40. Outro fato important, Jesus mora na sexta-feira faltando 2 horas e meia para o fim daquele dia, so que os dois que estavam ao seu lado estavam vivos. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que tudo aquilo que vi o Filho e se nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No livro de Daniel no capítulo 12 nos versos 1 e 2 nos revela duas coisas a respeito dos mortos. E naquele tempo se levantar Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do tu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve naquele e daquele tempo, mas naquele tempo livrar-se o tu povo, tudo aquilo que for escrito no livro. E muitos dos que dormem no poder ressuscitaram, uns para vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. O verso 2 nos informa que os mortos estão dormindo e no pio de terra. Jesus também falou que Lázaro estava dormindo, vamos ver. Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vos despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto de sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, João 11 versos 11 a 14. A queda do homem comico com Satanas dizendo para Eva que ela não moriria se comesse do fruto proibido, fruto esse que Deus tinha ordenado que não comesse, pois, certamente Eva moriria. Vamos essa passagem. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerias.
Porque Deus sabe que no dia que dele comida se abrareo os vossos olhos, e serious como Deus, sabendo o bem e o mal. Genesis 3 versos 4 e 5. Sempre foi o propósito de Satanás dizer que o homem não mor, que homem é eterno. Deus é bem claro quando diz: a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18 verso 20. E ainda diz mais, o homem é pio e para o pio voltara, Genesis 3 verso 19. O para retorno à terra, de onde veio, e o espírito volti a Deus, que o concedeu. Ecclesiastes 12 verso 7. Eo ses ver su espírito, els voltam ao pa, no mesmo dia sus plenos se apagam. Salmos 146 verso 4. Porque neo perdoas as minhas ofensas e neo apagas de vez os meus pecados? Porquanto breve me ditaria no pa, tu me procuraras, contudo, eu já neo mais existiria. Joe 7 verso 21. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim, tudo vem do pa e tudo retorna ao pa. Ecclesiastes 3 verso 20. Quero so lembrar como Deus fez o homem. Mas primeiro vamos ver a Bíblia. E formou o Senhor Deus o homem do pó de terra, e soprou suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Genesis 2 verso 7. Se Deus tirar do homem o seu fôlego de vida o homem mor, pois fica so a parte do pio. Ao ses ver su espírito, els voltam ao pa, no mesmo dia sus plenos se apagam. Salmos 146 verso 4. A pessoa que já mora neo sabe de mais nada e neo tem mais recompensa. Agora quem está vivo sabe que dia vai morrer. Veja essa declaração de Salomão. Porque os vivos sabem que há de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, com alegria o tu pau e bibi com coração contente o tu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Te do o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida vie, os que Deus te do debaixo do sol, todos os dias de tua verdade, porque esta é a tua porco nesta vida, e no tu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vir a mal para fazer, fez-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vês, neo ha obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ecclesiastes 9 versos 4 a 10. Para nas os cristãos a nossa maior esperança esta na manna de ressurreição e neo que os mortos estejam vivos, pois quando o Senhor Jesus voltar, veremos nossos queridos que estão dormindo no pio de terra, mas, dia, ouvireu a voz do Filho de Deus e sereu dos sepulcros, agora neo mais com corpo mortal, mas sem revestido de imortalidade. Ora, Deus neo somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nos pelo seu poder.
1 Corinthians 6 verso 14. Eis aquivos digo a mysterio, nem todos dormiremos mas todos seremos transformados. Number momento, number abrir e fechar de alhas, o som de última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nos seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptível. Adeo antes do pecado tenha esse corpo immortal, quer dizer neo moria, mas picu e passo a ser mortal e isso passo a todos os homens. Neo vos admirias disso, porque vem ora que todos os que esteo nos sepulcros ouvireo a sua vos e sereo. Os que tiveram fito o bem, para a ressurreição de vida, e os que tiveram praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5 versos 28 e 29. E, esse Cristo neo foi ressuscitado, avia a vossa fé, e ainda estes nos vossos pecados. 1 Coríntios 15 verso 17. Quem como mina carne e bebe o meu sanctum a vida eterna, e eu o ressuscitaria no último dia. João 6 verso 54. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo de nossa humilhação, para ser conforme ao corpo de sua glória, segundo o seu eficaz poder de sujetar a todas as coisas. Filipenses 3 versos 20 e 21. Satanas diz do Eden tem ensinado que o homem neo morrera mesmo desobedecendo a Deus. 1. O único que permite vida na desobediência foi o grande enganador. A declaração de serpente no Eden, certamente neo morrerias, foi o primeiro sermão a respeito de imortalidade da alma. Hoje o príncipe das trevas representa a Deus como tirano vingativo, declarando que ele mergulha number inferno todos aqueles que neo lhe agradam e que, enquanto se contorsam chamas eternas, o criador olha para eles com satisfação. Assim o chefe dos demonios reveste com seus próprios atributos o benfeitor de humanidade. A crueldade satânica. Deus é amor. Satanás é o inimigo que leva o ser humano a pecar, e então o destrói, se o pode fazer. Queo repugnante é o amor, misericordia e justiça e a doutrina de que os impios mortos são atormentados number inferno eternamente a arder, e que pelos pecados de uma breve vida terrestre serão torturados enquanto Deus existir. Page 230. 2. Quando os salvos são chamados de su profundo sono, o pensamento deles comica exatamente onde havia parado. A última sensação foi a agonia de morte, o último pensamento, o de que estavam sendo dominados pela sepultura. Eu se levantaram de tumba, su primeiro alegre pensamento será expressado na triunfante aclamação, onde está, o morte, a tua vitória? Onde está, o morte, o tu aguilho? 1 Co 15 verso 55. Page 235. 3. Quer você acredite ou não, após a queda, Satanás instruiu seus anjos instigar nas pessoas a crenca que elas são naturalmente imortais, após convenceram os seres humanos a aceder serro, os anjos maus levariam a humanidade a concluir que os pecadores viveriam em miseria eterna. O príncipe das trevas apresenta Deus como tirano vingativo que mergulha no inferno todos que lhe desobedecem, a crueldade é satânica. Deus é amor.
Satanas a o enemigo que nos tenta a pecar para enteo no destruir. Como e repugnant ao amor, a misericordia e a justica divina a idea de que Deus a tormenta os impios mortos inferno que arde pela eternidade. Veja essa passagem bíblica pra gente inserir. Diz lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que neo tenho prazer na morte do impio, mas que o impio se converta do seu caminho e viva. Converti-a-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque reseo morarius, o casa de Israel. Ezekiel 33 verso 11. Aquil que neo ama neo conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4 verso 8. Na maioria das famílias va with tilde o ter pessoas que va with tilde o se perder, isso estu falando das pessoas Christs, como va with tilde o ser feliz ao lado Deus que puna as pessoas mas dio que elas mereceram, como iriam adorá-lo o amalo pensando isso Deus. A Bíblia diz que Deus ama a todos, pois ele morreu por todos, inclusive, por você também que está vendo este vídeo, independente se você o serve ou não. O mal tem sido promovido pela heresia do tormento eterno. A religio de Bíblia, repleta de amor e bondade, é obscurecida pela superstição e revestida de terror. Satanas tem especado o caráter de Deus cores falsas. Nosso misericordioso Criador é recido, temido e mesmo odiado. As opiniões aterrorizadoras acerca de Deus, que são espalhadas ao mundo pelos ensinos do púlpito tem feito milhões de céticos e descrentes. O tormento eterno é uma das falsas doutrinas, o venho dos abominacos, Apocalipse 14 verso 8, 17 verso 2, que Babilônia faz todas as nações beberem. Ministros de Cristo aceitarem essa heresia de Roma, de mesma forma como receberam o falso sábado. Se nos desviamos do testemunho de palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas porque nossos pais as ensinaram, quemos sabe a condenação pronunciada sobre Babilônia, estamos bebendo do vinho de suas abominacos. Numerosa classe elevada ao erro oposto. Vem que as escrituras representam a Deus como ser de amor e compexo, e neo conseguim crer que ele destina suas criaturas aos fogos de inferno a arder eternamente. Crendo que a alma é de natureza imortal, concluam que toda a humanidade deverá salvar a si, assim o pecador pode viver prazeres egoístas, descendendo aos preceitos de Deus, e ainda assim receber o favor divino. Tal doutrina, admitindo a misericordia de Deus, mas ignorando a sua justica, agrada ao coração carnal. O homem nasce pecado, criado por Deus, a pesar dele ter criado a Deus sem pecado e sem morte, pois o homem era eterno. Sofre bem muito nesse mundo de pecado, muitas vezes por causa do pecado dos outros, e ainda vai ficar queimando eternamente? Perdimeus pius e neo se els vao ressuscitar como os justo, mas uma coisa eu tenho certeza que Deus neo os jogo no inferno ardente. Me lembro do último dia de vida de minha mãe, ela sofrendo muito por causa do câncer, naquele dia que ha six sofrendo a dor mais terrível, sai do quarto, procurei lugar para me sentar, pois eu estava angustiado, passando mal, daiforar a Deus, pedido a Deus para resolver o problema, e naquele mesmo dia, pela noite, ouvi na notícia que minha mãe tinha descansado. A morte muitos casos se faz necessária,
pois, neo podemos viver sofrendo eternamente. Se fosse verdade que a alma passa diretamente para o se na hora do falecimento, bem poderíamos anular mais a morte que a vida. Por essa crenca, muitos tem sido levados a por termo a existência. Dominados por dificuldades e desapontamentos, por isso coisa fácil romper o fio de vida e vor para as benqueios do mundo eterno. Deus do MSUA palavra prova decisiva de que punira os transgressores de SUA lei. Será ele demasiado misericordioso para exercer justiça sobre o pecador? Basta contemplar a cruz do Calvário. A morte do Filho de Deus testifica que o salário do pecado é a morte, Romanos 6 verso 23, de que todavia laqueo de lei de Deus deve receber retribuico. Cristo, que neo tena pecado, torna-se pecado pelo homem. Supertu a culpa de transgresso e o ocultamento de face do Pai, 8 que seu coração se quebrantes e sua vida se desfazes. Todo esse sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser remidos. E todos que se recusam a participar de expiação provida a tal custo devem levar si proprios a culpa e o castigo de transgresso. Hermanos e amigos, chegamos ao final de mais vídeo, ficam todos com Deus. Neo se esquica de compartilhar com seus amigos.